we know eka madyambu ya siku ra namuntlha, yeah, he is. Ni nghena hi trend. Riperile, boo, 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 boo. Khale ni ri ku mi laveni. Ni karhi ni amukela John the big baby in the house emadyambwini ya siku ra namuntlha. Riperile na mi amukela. Hayi minjhani na? Hi kona minjhani? I John the big baby hi nyama n'wina. By flesh. By flesh. Na mi amukela swinene. Na mi amukela hi ku wow. Hi ku wow. Like wow. I tlhela hi ku wow. I madyambu ya kahle hi khensile loko mi teke nkarhi wa n'wina wa busy. I know you're very busy. Ivi mi ta hi joyina eka madyambu ya siku ra namuntlha. I know you're a busy man. But ni khensa ku va mi pfumele xirhambo xa mina hi ku titsongahata lokukulu. Ni khensile swinene. I know, Kensa Mina, my sister. Thank you for having me into your audience. Thank you so much. Guys, continue to tap the screen. Our J John, to continue to tap the screen. Mi tap, mi share a live. Mi vita na van'wani va ta tiva gonzo. Ivi ya mahlweni karhi hi kurisa music wa John the Big Baby. Eka madyambu ya siku ra namuntlha hi la ku mi vutisa kahle kahle. Hi la ku ta tiva gonzo ra vutomi bya n'wina. But hi la ta tiva ku ri i mani John the Big Baby kahle kahle before hi ya kule. J John the big baby. Vito ra yena leri nga pasini I Mahlori wa ka Baloyi. J John the big baby, munhu wa ku nyumanyana a xikarhi, which is why you don't you don't see me publicly. But above it all, J John munhu loyi a nga kula karhi munhu wo rhandza vunanga, na ku cinacina xigubu ncinini, makhwaya ncinini. Kusukela vuhlangini bya mina ni ve munhu loyi a nga rhandza vunanga hi mbilu na moya, na sweswi swa ha ri the way. So marendzelo ya mina vunanga swi na ku katsakatsa xikarhi byo hambanahambana hin'wana sweswi. So ku explain J John kahle kahle ku dimeta swi va simple. J John munhu wo rhandza simple as tshama dzingitsini. I khalanga. Yeah. Okay, khalanga. Mi kulele kwini atikweni? Mi kulele tikweni rini? Ni kulele ka dzingidzingi. Kwala patwini ra R81 before mi nghena dorobeni ra Giyani loko mi suka hala Joni. Kwala ka dzigizigi kwala kusuhi na le ka n'wamatatani nyana? A hi kula Yeah, I couldn't recall. I mean, Matatan is probably like maybe 20 minutes. Yeah. Yebo. I'm kind of namna umaka ngumatatan, but anyway, it's all about you tonight. Ikari ya mahlweni. Hi kombela ku mi teka ka gondzo ra makulelo ka n'wina. Mi kule njhani? I tihi tlhontlho leyi mi nga hlangana na yona loko mi karhi mi kula ka tidyondzo ta n'wina from primary and then high school. If you can take us to that journey of primary, high school, college, ku ya mahlweni mi hi teka nyana gondzo leriya before hi nghena ngopfu ka deep leyi hi nga tela yona namuntlha. I mean, I would say I was bullied, but not really too much. But then it was like, okay, kusukela primary, ne. A ni ri na nkingha yo loko swi ta ka ku tsalatsala a ti nga pfuki, a yi nga tlharihangi ya bulu. Swa tidyondzo a swi nga handli totally. Se mi kuma ku swi ku faka ka position ya ku, you know, as kids we really don't know ku ri munhu u n'wi bulisa kumbe kanjhani, but it's like loko I banyana joke nyana ku tlhekiwa tlilasini n'wana xi ku byela ka tiyela leti u fikalelaka loko u tsala. So I think xo lexi xi nga ni tikiselangi ngopfu a xikolweni kusukela primary ku ya fika high school, because even in high school, like, believe it or not, but still a ni ri ka grade 10 mara ku tsala na ku hlaya ni nga swi koti. And loko fika nkarhi lowu ku yimiwa laha munhu a hlaya xipele, yo it was bad. But you know, I think those are the only things that I like dealt with that were like as it was difficult ni accept situation. I think xin'wana xa kona, yeah, I think that would be it actually. So hlelela kwalano dimeta kwalano. Okay. Ku lava hi tiva ku ya mahlweni hi khensile ku va mi hi nyike information yaleyo. Ni twe mi ku music a mi wu sungulangi sweswi, mi kule mi tlhela mi rhandza music, mi tlanga na swigubu, mi cina na swigubu. Ti-challenges leti mi nga ti kuma laha
ka swigubu ma ha kula a mi cina mi kuma mali or a ku endleka yini? Leswiya ko timhaka ta ku then it was like a ko timhaka ta ku ni cinela ku for the love of being a dancer wa ni ti rhandzela I don't know like like I said a ku ri timhaka to ni rhandza diving so a ni nga swi voni swi ri na challenge xikarhi ko va ku vuya ku fika nkarhi laha mi se ni nga ni considera ku va ni you know go on since summer send that music so ni ve boheka ku yima because I wanted to like actually take this thing serious so yeah ni nge vula na ku a ku ri problem a ku timhaka ta ku vhele mhani ti rhandzela ku cina so a ni nga swi voni swi ri issue na loko ni nga hakeriwi. Okay, so loko ho vutisa kun'wanyana ku vatswari va kona or ene vatswari va n'wina va titwa njhani hi n'wina sweswi mi nga artist leyi nga duma swinene ka Gaza va proud hi n'wina ku fika kwini or va mi byeli or va open buti Mahlori mi kombela ku vita hi rona stage Alright. leyi. Yeah, vatswari va kona hinkwavo ene they are both proud. My mom hardly says anything about her being proud and all of that, but Louis Anga openly like took a lot like fun at time on mina he also tells me all the time like yo I'm super proud of you and he always tells me like there's still more for you like he believes that I'm actually like gonna conquer the world someday in the next few years to come. Beside I mean my father artist because I remember 2007 he gave me a book so I can say he's super proud. Even now, old lady is super proud. It's just that she doesn't talk a lot. So, but yeah, they are both proud of each other. No lies. Timitsu ta vuqambhi a ti humi ka papanyana or ti huma kwini? Tuhuma ka time. Papa mina kahle kahle ava yimbelela na Dr. Stole. First album, yeah, Dr. Stole, the legendary. He was there. So maheveheve I munhu loyi a kota ku tlanga keyboard, drums and so on and so on. So yeah, swi suka ka yena na ku yimbelela swi kota so ni swi kuma ka yena ma. Mara n'wina ku na question lava ku mara n'wina mi xilungu xa n'we xi kahle ngopfu mara mi nga koti ku hlaya kahle exikolweni njhani? That's the thing. Like, it didn't make any sense. Some teacher was fail a test, like test their English, and then the papers come back and like, wow, how is it that you speak English like it's your mother's tongue, and then now it's I think that makes sense. So. And I mean, getting a yesterday, but then after new finish schooling and dropped out, grade 10, I think that's when I started learning to write and read. So, I mean, it's a mystery right now, Steven. I don't know. Alright, ni kombela ku ya mahlweni hi nghena ka gondzo ra vuyimbeleri. Hi rini lembe leri mi nga kuma breakthrough ya ku mi kota ku tiveka ka vuyimbeleri bya n'wina? Va nga va le ku vutiseni ka ti-comment that va ta nghena va mi vutisa. All right. 2022 loko madali loko dali hlomuka that's when I actually like got my breakthrough. Yeah, 2022. But before leriya ra 2022 hi tihi tinsimu tin'wana mi nga ti yimbelela ndhawu ti nga twakali? Kuvena this other track where she's bad for your own good. I was featuring Timbani. Kala baba landelela hip hop. It was big, it was very very cool or something like that. And then later on in Mesa EP by Lawyer Part 1, Mesa EP by Lawyer Part 2. Yeah, no Mesa project ohlaya swinene before ni fika ka very man ka Dal. Okay, so ni kombela ku vutisa ku i ncini lexi endlaka ku mi collaborate na vanhu van'wanyana aka tinsimu ta n'wina lexi mi lavaka ku xi achieve loko mi collaborate na vanhu van'wanyana?
For me, it's just for the love of collaboration. It's not that I need these guys. For me, it's just that I believe like collaborating, even though I may be the bigger artist on the picture, but I still believe in like helping one another or like working together. I believe like being in studio, working with someone can actually teach me something as an artist because you learn every day. Yeah, I understand what you're saying. Hi karhi hi teka break va ri ni kombela ku nghena ka panel ni tshama kwala tlhelo ka midini a hi humeni ka vona before hi ya amahlweni ni mi vutisa ti-question tin'wanyani ku na risimu leriya ra n'wanyana ra n'wina lava ku ri chayisa quickly hi karhi amahlweni guys a hi yeni ya streama music hi vona John the Big Baby hi lava ni nga na vona ka majambu ya siku ra namuntlha jaha ra ka dzingi n'wina i mahlori baloyi vito ra vona n'wina mi nga swi tivi lava va nga dyondza exikolweni from kona kwale emakaya fika la xilungu xa vona mi nga zi mi xi tekela like mi xi endlanga ku va huma Amerika hi kule na vo ka dzingidzingi mun'we na hina hi kule na vona ka dzingidzingi n'wina mhani a hi kule na vona ku na risimu rin'wanyana leriwani ri rhandza ngopfu i ncini xi nga mi inspire ku ri mi ri endla lera dali ta xixava xa mina na wena hi rona ri nga ba ngopfu leriwani Unikhoma kahle yo Unikhoma kahle yo Unikhoma kahle yo Tana Tashishawa shamina na weno Tashishawa shamina na weno Tali tashishawa shamina na weno Tashishawa shamina na weno Tali tashishawa shamina na weno Moni ri tshika kwala marito ne risimu leriwa mata ri ni cinise ngopfu mata ni ri marhandzu na buti un'wana lembe rin'wana mata loko ni ri yimbelela ni twanga ku ta ni xavela xilahla matende but to be honest it's a hit na sesi na ha ri ku yi rhandzeni i ncini xi nga mi inspire ku mi endla ngoma leyi ya ku dali ta xixava xa mina na wena My ex-girlfriend actually. i xinetiweki Hoo-wee. Network yi va bili laya ha yimele ku network yi vuyi oh no network join the big baby ku na problem ya network on your side ku na problem ya network I don't know what you can do or shift a little bit where you are and see if yi nga khoma nyana ni ta va ni kha ni bisa risimu ra n'wina nyana laya ku mi ta kota ku yi hlamuseta kahle cause a hi twanga nchumu we couldn't even hear anything but let me tell you this hina boti mahlori i va ka baloyi va huma ka dzingidzingi va ti nyika stage name ya John the Big Baby a hi bela ni ta xixava xa mina na wena hi leri risimu leri ku tlangeni ta xixava xa mina na wena Unikhoma kahle yo Unikhoma kahle yo Tashishawa shamina na wena Tashishawa shamina na wena Tashishawa shamina Tashishawa shamina na wena Tashishawa shamina na wena Shamatendeka baby Shamatendeka mama Shamatendeka baby All right ivi va ku ni tlakuka a ni nge tlakuki mina
Gina guys, eka re mahlweni na John the big baby eka mita masiku lama network ya vona ile ku va karhatela ntivo loko mi ri ku ntweni hi vele ku hlamuseriwa laha what inspired you to write this song la ku twa yona laya ku i ncini xi nga mi endla ku mi rhandza risimu leri ku ya mahlweni kombela mi hi nyika yona loko ku ri ku network ya n'wina mara ya tikomba ku ya halekanyana mi ni twa kahle ku mi ni twa kahle mi nga continue. Yeah, mentwala kahle. Nimtwa kahle until ku mentwala kahle na. Yeah, say Amita, you can continue. You were speaking about your ex-girlfriend. You can continue. Yeah, no, uninspired ex-girlfriend ya mina. So kusukela hi nga vulavula hi xilahla xa Rolls Royce, and then from there everything just started falling into place, and then ni nga va ni recordini tshama studio maybe like a year 2 years unsure kahle kahle, but somewhere around Oh, okay. See, I tell you ex-girlfriend. there. Yeah. I don't wanna go deeper. Niku wow. Niku wow. Wow, maka dingi dingi muna makungena ibot mahlori baka baloi bakule batle badonda aka dingi dingi xikolo iboti mahlori lava ni nga na vona a hi tepeni screen guys a ri ka 6K it's unlike guys a hi tepeni screen hi komba rirhandzu eka our artist tingoma leti va hi tisaka ku na risimu ra sweswi wa ku niku wow ma ri tiva mara risimu leri ri niku wow leri ni ri rhandzela shy one ku ri ri na trend yo cina hi rona kombela mi ni belanyana yona hi nhloko okay yeah this song ri le ku trendeni ku na boti Charles lava a ri rhandza swinene ni va vona va kha va endla ti-video all the time hi risimu rero a yi awe ku ri ri le ku rhandziweni and ri le ku trendeni swinene i ncini xi nga mi inspire ku mi endla risimu lera wow Ah, with this one I was just having fun like but ko timhaka ta ku va mina main nation enjoy ku va studio instead of like being serious, like I wanted something uh that people would just enjoy instead of like listening to what I have to say. Because the moment like I album lewa ya mafela ndleleni, there's a lot that talks about me, my pain, my struggles. So ni vela ni ku wow ako va timhaka ta ku va mina wu wana tibrata mina. We were just having fun nje. It wasn't something serious. oh okay so aka industry ya music it's very difficult loko ni karhi ni vulavula na ti-artist tin'wanyani va va ka ni byela ku va na ti-challenges loko mi bukiwa ka ti-places to hambanahambana for example let's take mi bukiwini hi organizer ya inani yaleyo n'wina ti-challenges leti mi hlanganaka na tona loko mi bukiwini hi tini kahle kahle eka let's take mi buke hi mina ivi mi fika mina ni mi nyika nkingha tinkingha leti ti fanaka ngopfu ka ti-organizer hi tini eka n'wina tinqambi ta matsonga Mina I think ka timhaka ta tinkingha leti nga kona ka Gaza vahakeli a va lava ku humesa mali, these guys don't want to pay, ene ntiyiso wa laveka ne. Mavona industry ya ka Gaza, I'm glad that you've asked this question. Industry ya ka Gaza yi pavhiwe hi ndlela yin'wana, people think munhu u ta humesa what's this gig guy, do you think these guys are getting 20,000 or not? Nah, these guys are paying like, yo, I don't even want to mention the price. Swa nyumisa no nyumisa. So challenge leyi nga kona ka Gaza kuna ti-dinosaur tin'wana a tlula kusuka ndleleni ti la ku pfalela ti-young artist hi fanele to ya vona ku va hi kota ku kuma tigigi ku hi kota ku tiyela, like there's too much of people who want to control this industry. Va fane i fane i twa hi vona hileswaku it's a small group of people who control this thing. So when you come in the industry i fane i twa hi vona, and mavomu munhu wo fana mina. The reason why you don't see J. John gigging that much anymore is because I stopped taking these gigs because I realized you swisafarisa mina a byi hakeli and byi la ku humesa mali, and hayi ku mali yi kona mi kuma ku ya huma 40,000 to 50,000 or 100,000 ku gaya wa DJ maphorisa, mara loko hina hi ku hi lava ma 12,000 or 15,000 I'm labeled as someone who's too disrespectful kumbe munhu loyi a ti twaka a nga na makatla. So it's a serious problem that needs to be fixed, but
as for me, Danilo, what decide put, they're never gonna put me on gigs. It's okay. I'm ready to actually starve for that as an artist because there's no way worth how much mean. I know I know my worth as an artist, so I know what I'm worth to be paid. So each challenge is as in for like now, the gig so that I can just drop the music only. Kuvano, the first time in, vakota kuma music wa mina as much as they can. This year ntamu ngoma totala swinene. Mara lava va ti dinosaur vo ka va nga la ku twisa ku vanhu vakulukumba va humela mpandla va la kusuka endleleni. It's fine, I'm coming for them and I'll be here for the next 10 years. Ko timhaka ta ku tipolitiki ta ku va tsakela mani mani va n'wi tsakeli fane nga la ka tsa tintiho ku kota ku dyela ene munhu wo fana mina mantela so I'm not going to lick nobody's fingers. I still stand by that. Ni rhandza confidence ya n'wina loko swi ta ka sweswo na ku tiva worth ya n'wina. It's a very important thing. A ni karhi na ta vutisa ku mi hanya hi music ntsena or ku na xintirhwana mi xi tirhaka? Nah, I don't actually have a job, but I have like a small business, which I want to, put it here. But I do have like a small business that keeps me going. That's good. I ncini lexi mi xi rhandzaka swinene hi line ya music wa n'wina or hi ntirho wa n'wina wa music? For me, I think it's the feeling of making people recognize or realize certain things. Andzeni ka vona kuma minkarhi yin'wana ku na lava mi kuma ku loko a yingisela nghoma yo fana mbeyelani ka new album ya mina wa khumbeka tikuma kha a rila ku na loko a twa ku wa tsaka cina. For me it's about how people feel, how people receive it. I think that's the most important things, but above it all timhaka ta ku va mina nkarhi ni tsakela leswi nga ku swi endleni mina as an artist. Okay, I think that's a good thing. I ncini mi nga xi cincaka ka industry ya music, more special ka gas, lexi mi nga xi cincaka mi vona ku xi hlupha ngopfu? First to Tavalia, the gig, well, controller gang and stuff. Number two, Nina vision in the Bakuin that to the point where look mona with the music of an Afrobeat, pela music of an Afrobeat, and Nigeria is like a traditional sound, most of it. So mina now na vision one day in Afuka, it very Draco imbelele and so in order for that to happen, I need to actually like sell this music outside of Gaza. I've sold J. John Gaza, but then can we sell Gaza outside of Gaza people? Like whenever I come in who want to Puka, go to Spotify top 10 Gaza playlist laying a call. Nah, I think that Gaza laying and like Spotify straight. So vision I mean this one take Gaza and she's like a global market or national market, and I believe that I will actually get there. It's just a matter of after what I've done, they must take it further than where I've got and all that. So Golia me and I which guys globally, Which is good, and that idea rikhongela ku yi humelela ene yi nge humeleli ntsena loko hina hi nga mi support ku ya mahlweni a ni ri we need to support the music tanihi ti-fans ta n'wina na ti-platform to hambanahambana. Ni kombela ku vutisa ku i ncini lexi endlaka ku ri mi kota ku hlangana na ti-fan ta n'wina or mi interacta na tona, more special let's say ni famba ndleleni va mi recognize njhani, the welcome ya vona yi mi endla mi fila njhani n'wina? I mean, so far, look, Nova finances and look at but look at this day. I was got to spot with me and then Africa go one divas can right now. They know my face, so but that feeling of like people coming up and say, "Come back, take a picture now," and it's a great blessing from above because I'm not here because I'm so good at this. I'm here because of the grace of God, So it's never humble too much. Ningalavi no tsika leswi nga ku swindleni ku continue wa fane inspire ku continue ya mahlweni nga tingoma kumbe ni create something that has creativity in it, not just to create something that's going to be here today and so sun inspire a lot. It's everything to me. Oh, okay, van'wani aka ti-comment section ku tala vula ta vutisa ku Big John na malembe mangani, it's up to you to respond to that because they want to know like i khale khi
But they want to know. Kuri Big John kunga mahlori baloi kalanga. Ina malembe mangani. Okay, you don't Jejona have to 29. sorry? Jejona ena 29 years. Oh, okay. Mingena ka level ya ma-30s. Ku nga ri khale. Yeah. Instead of answer guys on the comment section, loko mi ri na ti-question, mina nkarhi wa ku mi ta requesta ku nga ri khale. But before mi ya requesta, ni kombela ku mi twisa risimu ra yi-one, just few seconds ra vona. A hi yena ni ya streama. Mi nga rivali ku na Spotify, ku na iTunes, ku na YouTube music. Letin'wanyana ni ti tivi ne because ni tiva ti-platform leti letin'wana ti-platform va ta mi mentionela tona ka ri cancer. Thank you so much for joining us. It's a wonderful day and we thanking God ku ri hi na boti emahlori ku nga stage name xa vona John the Big Baby eka madyamba siku ra namuntlha karhi ya mahlweni ku na risimu lero ra Take It Easy on Me and kombela ku ri bisanyana few seconds ivi ya mahlweni. Vasekile moyeni, take it easy on me. Vasekile moyeni, take it easy on me. Vasekile moyeni, take it easy on me. Vasekile moyeni. Mina va ze va ni tshova mbilu ivi loko va ni tshova mbilu ni bisa simu leri ni rilisa swin'wana ni rilisa swin'wanyani hi Take It Easy on Me va ku ni vavisekile moyeni i madyambu ya kahle swinene hi na John the Big Baby eka madyambu ya siku ra namuntlha hi karhi hi vutisa ti-question hi karhi hi tiva gondzo ra vutomi bya vona ku ya mahlweni hi ndlela liya eka madyambu ya siku ra namuntlha hi karhi hi ya mahlweni ni kombela ku vutisa ku loko leswi ma endla ti-gig hi kwihi laha mi nga mi ya performa ne ivi loko mi fika mi performa mi swi twa ku you want to go back there because of the crowd you were excited hi kwini laha mi nga fika mi performa ivi se mi navela ku tlhelela kona mi ya performa futhi Hi le ka show liya ya makhadzi liya one woman show liya yi ri ka Makhuva. Yo, that crowd was so amazing. Like it was so amazing, Shem. Like the crowd liya ya le Venda, that was the one. It was the one, Shem. and then i ncini xi nga endla ku ka music wa n'wina mi nghenisa na xilungu Mikateko nsungule as a rapper as well. So a big part of me, yeah, network. that rap guy of me. Oh, okay, a mi rhandza ku repa music ya n'wina yi sungule a ku repe network ya n'wina yi bad at this point ni menchanya na risimu before ni teka ti-fan ta n'wina ti mi vutisa ti-question before hi ya heta ti-question ta hina but then manitwa sweswo Yeah, I made. manitwa Big John Yeah, I can hear you. va ri i ncini xi nga mi inspire mi ku Take It Easy on Me ni vavisekile moyeni ya a mi vavisekile moyeni loko mi endla risimu leri kumbe a mi ndlela hina hi nga vaviseka mimoyeni ku ri hi va inspired Loko mo yingisela kahle ngoma liya i conversation a ni byela ximunhuhatwa xin'wana xa mina a ni date na xona ku a xi na swivutiso swo tala ku ri why ni nga ri munhu wa ku tshemba munhu easy mavo. So I was telling her like vona like ni dile na swilo swa so that's why u vona like baby step me to trusting you, don't rush me because I feel like utandla the way those other people did me wrong mavo. So it was a conversation. I'm not and all that. It was this comes from a personal space. Okay, so most of your songs you're talking about yourself. Not that other one nga vutisa yona ya Dali, it was your ex girlfriend. Na leyiwani i ximunhuhatwa xin'wana ku xi fanele xi teka easy on you. But let me tell you this botine tinsimu ta n'wina ti vulavula na hina.
in so many ways. Lera ra dali ri endle ku vanhu va tsaka ka timarriage, ri trending vanhu va cate hi rona. There's a lot happened aka yona. Leya take it easy yi vulavula na loyi a nga tshoveka mbilu, loyi a nga twa ku vava moyeni hi tindlela to hambanahambana, van'wana va rejectiwile va kha va proposa rirhandzu. You know, all those things they will break, like ku na swilo swo tala ku na swo tala ka tinsimu ta n'wina. Lera wow i ra ku hlonipha munhu lonkulu na yena ku you know what, you can't tell munhu lonkulu ku i dakwini, i fanele ku i xurhini. It's another way of teaching ti-manners. So ti-message letiya mi nga na tona laha ka tinsimu ta n'wina ta hi inspire. Ku na rin'wanyana futhi mani ra Beyonce, a ni ri rivele ni ri rhandza njhani na rona, na ra Beyonce na rona i ncini xi nga endla ku mi inspire ka ku ri endla hi ndlela yaleyo mi kha mi hi hlamuseta swona before ni teka vanhu va n'wina va yimini kwala va la ta nghena va mi vutisa. Oh, that one, it was just like, I got the mataku at the talang tingoma leti temendela ngopfu va Sesi va ka Gaza. So for me, I did it for any woman out there, I'm talking, those who feel beautiful. It wasn't, it wasn't about me. It was just me saying, "Usasiki doing I saw and all of that, whether you're skinny or whatever that may be." So it was just me saying, like, you're beautiful as you are. You come from a beautiful tribe called Tonga people. So yeah, it was nothing more. It was for the Gaza girls, nothing more, like nothing less. Okay, thank you so much for that. Montaka un'we va mi vutisa ti-question hi ndlela yaleyo eka ri ya mahlweni. Ha ri na John the Big Baby, ni ya teka Jamie i khale a requestini since yi sungula show leyi a ku requeste bona, ni ya teka vona va mi vutisa question ya yi-1 va huma ivi hi nyizela van'wanyana sweswo. N'wina mi lava ku vutisa i Mahlori va ka Baloyi, stage name xa vona John the Big Baby. Risimu leri nga ku trendeni sweswi i wow, ni tlhela ni ku wow va tlhe va yi tongelanyana wow liya a va yi vuli njhe network ya vona yi vuyile, swi tikomba yi nga ku ve nge he koti ku nghena ni tlhela ni ku wow, ni tlhela ni ku wow na yi tiva network ya ka ya hlupha sweswi wa yi vuye kahle njhani network ya n'wina. Ni khensile swinene, ni kombela ku teka tiyiselani before ni teka akani lahaya va mi vutisa ti-question. Question ya yi-1 per person ivi yi karhi hi nyizelana hi ndlela yaleyo. Eka madyambu ya siku ra namuntlha ni na John the Big Baby, va tlhela va ku wow, i risimu ra vona leri nga ku trendeni swinene. Loko mo cheka ka ti-viewers laha ni nga kona lera restreaming swinene, swinene, restreaming 27K people who plays the song on YouTube. I don't know about iTunes, I don't know about letin'wana ti-platform. So yeah, a yeni mahlweni va support tiyisela na amukela ri perile. Beginning Hi kona n'wina minjhani? right. Ni nga vutisa. The Big John. Pfukeni minjhani? Right. Mina na ku tsa tshungura ra bonus ri ndhisi ngopfu mali risimu leriya. Lero Savana ya mtendela risimu leriya hi bava mi ri tsala kumbe mi ri hleketa. Hey, yeah. Me tingoma ntsale boti ni loko swi ta miehleketweni no recorda hi ta swi vona mahlweni. Ya na mi twisisa ni khensini leswi a na ku tiva swona risimu leriya ri ni bela ngona ni kama every time a ni humi ni ri ndlwini loko ni lava ku ta tirheni ni rhanga mi ri tlanga. Danke. Hi khensile bo tiyiselani. Hi swona mi hlayiseka The Big John. Ekhaleni na ku n'wi vona a nga swi tivi ku ta vonisa kwini. Khensile a ku ri va rhandza risimu ra bonus ri nga va dyisa timali muni ta vona. Hi teka boti aka ni Chauke laya ivi se va ta kota ku mi vutisa question hi karhi ya mahlweni. Hi madyambu ya kahle ya mahlweni hi ri na nqambi ya hina ku nga John the Big Baby in the house hi karhi hi vutisana ku ya mahlweni. Thank you so much. Hi khensile ma amukela boti akani. Minjhani? Ahe. Nana mbili nimetoka ngopfu. Va mi twa hi ku mi vutisa xivutiso.
Oh, okay. J John the Big Baby. I want to ask about BMT. One of my BMT. Are you the founder of BMT Entertainment, or are you co-founders, or you just a client under BMT? Because loko just utshama ku na voice ya wena BMT n'wana mhani ku ta huma musi. So what is BMT and what are you in BMT? Ingaku hina technical error aka Big John hina a technical error la aka John the Big Baby hi kona na problem hala ka mahlori a ho va nyika nyana network ya n'wina Ta tikisela. yi le ku hi tikisele network to be honest I'm trying so Okay. hard umani mthetho ke Bad dog. You need to get out of here. ba kick out Okay, mo na meno mtasala mini botse futse leswi. yeah hayi mi ku ya mi ta vutisa meni tani vele mayindle yi telefoni ye bota kahle Ta tshama kwalani minkarhi nta vuya mi nga ni humesa ni swi ka leswa TikTok ni fanele humesa ku yini mara nta Mun muvanyana ne. Tan komelanya mun muvanyana. hina problem Na interview hey. Jona xilungu lexi Baby, really, I don't get you. I gave you my heart, come on, let's just do this. Pretty brown eyes, she says taking it off from Nana. Muriantanga, she says taking it from Shutonga. Wanna look she's baba, didn't wanna look she's like a. hey that's a song man Say all the girls, they like Beyonce. Baby girls, they like Beyonce. Super girls, they like Beyonce. She told me she loves me. oh this song guys yi endla hi titwa kahle va ku mbhuri ya Mutsonga xi sasekile mara i xa tonga va ku vonani loko xi famba vonani loko xi hleka it's a beautiful song leyi na hina yi nga hi tsakisa swinene loko hi yimbela yona hi titwa kahle me ni va invite n'wina va nghena ni va sendele invite va vuya ne va humile but a na ha va twa ka background yes network ya vona hi yona yi nga bad remember loko network yi va affecta swi fika late ka vona hina hi va hi swi twe khale leswi va nga swi vula but hala ka vona ku va na late ya era ya inani me ni va requesta for video va tlhela va vuya hi karhi emahlweni n'we mi lava ku vutisa requestani ka hi karhi emahlweni hi ri na vona hi ta va chucha ku nga ri khale hi ta va chucha ku nga ri khale tekani video and hi requesting on your side John the Big Baby ku na problem ya network lava nga kona hi ndlela yo hlamarisa but eka madyamba ya siku namuntlha hi le ku tiveni ka gondzo ra vona botakani va vutise question yin'wanyani laha mi nga kona sweswi ku kahle me ni va teka futhi hi lava botakani and va tekini futhi va ta mi vutisa hi karhi ya mahlweni hi khensile swinene ha swi tivi ku network it's a problem on your side but thank you so much for taking time mi karhi mi va patient hi khensile swinene all right botakani mi nga continue na question ya n'wina J John Sam right. Yeah, I think right. Asitangwana man. Okay, I know mhaka ta BMT ku are you the founder, or are you the co-founder, or are you a client? And what is BMT? Because in most cases ka somewhere kuna sonda yo I BMT n'wana mhani ku ta huma musi. So what's BMT Entertainment? BMT Entertainment stand for Big Man King or Big Man King in a Jamaican accent. I am the founder. I am BMT. It's my record label. I am BMT. Oh, okay. So, sorry, the last one, BMT. So, like, you are free to take artists under BMT, or you're just growing the brand right now? Now, I think for now, I'm focused on growing the brand. But then, honestly speaking, I would say it depends on how talented the artist is. You know, you gotta be good because I'm not trying to find someone who's less than J. John. I'm trying to find someone who's gonna be like much, much, much better than J. John because
It's about growing the culture as Gaza. So yeah, that's what's up. Okay, thanks. Keep up, brother. Danke, Western Consistent. Thank you. Ensile but akani for xivutiso xa n'wina xi na nkoka swinene eka ri tiva information leyi a hi nga ta swi kota ku yi tiva loko mi nga vusangi mi khensile swinene mo ni teka van'wana hi amukela xitsundzuxo ri perile xitsundzuxo Alameda na karhi mpfukile na kona minjhani go xivutiso xa n'wina era with J John the Big Babe Hey, hey xivutiso xa mina loko ni nga tivi ku xa mukhoma njhani a ni lava ku vutisa ku ri kasi why nkama lwa mu ku ma tshika hi Gaza ta swi famba kahle ngopfu hey, I think sir vele ku swanda ku na vona ni tshamisitini ku na tinkinganyana ta gatekeeping kuma minkarhi yin'wana swa oppressor moya wa munhu to a point where you feel like I needed to step away and just recollect myself and rebrand myself and come back stronger. And would see the timhaka ta ku na misunderstanding give kona because no message video to hlamusela ku I'm taking a break. I didn't say goodbye guys. I said okay, I said goodbye guys. A ku ri vito ra EP because mi ngoma leyi tirhana mi vona la ku goodbye guys. So it was just the name of the song. But then I said I'm taking a break, I'll come back. That's why I'm still around. alright question ya mina ku ri yaleyo ntsena the Big Babe Danko. xitsundzuxo hi khensile swinene va ku TikTok yi vutisa xivutiso xa yona mi byeleni mi yi vonini xivutiso lexiya eka risimu leri ra Beyonce mi yi hlamusetile ku endleka yini but then i ncini mi nga xi byelaka munhu loyi a lavaka ku kula ka music industry eka nkarhi wa sweswi mi nga n'wi byela yini mi nga n'wi tsundzuxa yini ku va a kula leswaku talenta ya yena yi kota ku kula ya mahlweni a fika laha n'wina mi nga fika kona sweswi Ni nga n'wi byela ku music lowuwani kumbe industry leyiwa yi tale hi dinosaurs and great people mara u fanele a nga chavi nchumu a tshemba ku nyikiwa ka yena na ku tshemba Xikwembu the most he can get wherever he or she can get wherever or where any kind of position that he wants to reach he can get there but siya ngopfu ka timhaka ta ku wena self being u fanele ku tshemba u tshemba mitirho ya wena u tshemba leswi nga ku sunguleni so it's basically more about God and you two things God and you. Oh, okay. Hi khensile swinene. Kwalano xava vana request kwalano ta kota ku vutisa na swi twa ku ri ni ku teka. Hi nkarhi ya mahlweni hi selele hi timinetse ta nkombo i nhungu wa timinetse ya ka 9:30 hi nga ta va tshika hi chucha ntlambi ya hina lava nga na vona ka madyambu siku ra namuntlha hi karhi hi khensa swinene ku va mi ve na hina i ncini lexi mi nga hi byelaka xona what is it lexi hi faneleke hi xi endla hina tanihi Matsonga Machangani ku va hi kurisa music wa n'wina wu ya mahlweni I think most finally men support through the streaming from your Spotify, Apple Music down to your YouTube. I think that's how I'll be able to like take care of my family and that will put food on my plate. And at the same time, the manager lembele ta humesa music wo hlaya swinene so I need the support ya n'wina ku va na achieve goal ya ku vutisa Gaza on a global market because that's where ni nga kona mentally right now. I want to put Gaza out there as one of the top genres globally. So this mina matawula swona. Oh, okay amukela mathebula laha ri perile Karini big baby. Hey, Le pukile. hi pfukela minjhani? Le pukile. Sesi Mikateko mpfukile. Big kunjhani baby. ka mathebo Ni kombe ku vutisa big baby loko ku ri ku se a va tekini. Cause ni rhandza vunanga bya vona ni tlhela ni rhandza na vona. Va tekini na. Nah, I'm available. Ni kombela mi ni DM. Ta mi follow, mi ni follow back.
Alright. Ni tsakela ku mi tsakela ma tiva n'wexolo wa ni tsakisa. Yeah. Okay. Inkomu ni mi followini Big Baby. All right. I'll fix it. Namuntlha hi mina n'wa Big Baby ke. All right. Ooh. Nanomo. Cut. Nizerana ku wow. Ra swivutiso kwala ka comment, please nghenani va nga se va ri va va tsakela n'wina hi ku va ha munhu va available. Mina a ni ti ngheni i tifani ta n'wina John the Big Baby leti vulaka sweswo hi kari ya mahlweni. Veri n'we chava before vavasati sweswi vo ti gangisela a va ha yimeli munhu hi khesi leswinene eka leswi mi nga hi hlamula swona eka madyambu ya siku ra namuntlha. Mi nga na swivutiso mi nghena ni vutisa hansi na timinetse titsongo ntsena ku nga munhu wa timinetse before hi tshika baby our artist i mahlori va ka baloni ka dzikidzi lava humaka kona va ku ri ka va na munhu futhi ivi va tlhela va vula ku music industry i ti-challenge leti va hlanganaka na tona va tlhela va hi byela ku i cini fanele ku xi endla n'wina ku va i kota ku humelela ka music industry leyi ma special ka xigaza na the way ku nyadzaniwaku hi kona. But anyway a hi va kuriseni a hi landzeni ti-platform stream is very good na ku byela ku ka streaming la ku na 27K leyi nga player music ya vona including myself because I'm streaming here. I'm streaming and downloading na va tifoni ka music ka foni ya mina. I prefer ku va ni streamer because it's very good. A hi kuriseni platform leyi va lava ku yi fixa kona ka Spotify is gonna happen because of us if hi le ku va supported ya mahlweni hi karhi hi khensa swinene i vana lava ku nghena a vutisa hi ta ya mahlweni va nga hoxi gazeni kha ha kha ha streama ene ha sapota swinene khensile Sesi Roberts va kambe ku nga ri khale swi kahle ku ti gangisela. Okay a va vula leswi a va swi vula sweswi lavaya ku nga mathebula laya ku na sesithunzi va lava ku vutisa laha me ni va teka va vutisa before hi mi chucha hi khensile swinene ku va mi nghenile sesithunzi u ri tirheni Ahee minjhani Sesi? ku koha minjhani n'wana mani Hi pfukeni boti Big Baby minjhani? Pfukeni minjhani? Hi pfukeni. Ni vona Sesi Mikateko va kha va ignora question yin'wanyana for nkarhi wo leha. Ku nothisiwe ku ri mi pende min'wala. What's the reason? Oh, the reason, okay, yeah, I think it's a special can clarify something. Show some what? I'm not gay. Okay? Let's get that out the way. I'm not gay. This, like I said, I'm a hip hop saint, like Umaga said, right? So from that side, every artist has its own way to actually identify themselves as an artist. For me, this is my kind of road, ne? So Pendamwala, it's the way I want people to actually remember Legion as someone. And it's never want to look and see and stuff like that. That's their art. For me, on my side, Mwala, funny Penda, it's how I feel like I want people to remember me as Legion the people to Penda Mwala. manjhani swivutiso ni khensile sesithunzi Hayi okay mameni to vhanu ku wow. Wow. Hayi. Wow. Wow, what a beautiful day it did me in the solution. Khensa ya mahlweni but kombela ku tsaya xin'wana lexi vutiso when it comes to that va nga ka vula ku loko mi nga lukangi misisi you look different i ncini hip hop hi yona yi endla ku mi luka misisi leyi a yi endla ni ka vona ni vanhu vo tala va mi tiva hi yona so va kona lava va nga mi tiveki loko mi nga lukangi misisi obviously. Reason ya n'wina ku va mi luka misisi is because of your hip hop heart or you are just doing it because you love it? It's both of that. It's from the hip hop side, and at the same time, I love it. It's who I am. Oh, okay.
All right, no problem. Lava nga na swivutiso va ngheni va vutisa futhi timinete ta mina ti herile nkarhi wa vona ni wu dyini ende se wu herile loko ma ha ri na swivutiso vutisani ku ya mahlweni hi karhi hi khensa swinene mi nga rivali ku streama music ya vona bete a hi va sapoteni va la ta teka xigaza va xi yisa global but va ta swi kota loko na hina hi karhi hi streama laya va swi kota laya hi karhi hi ya ka ti-Spotify ti-iTunes hi tlhela hi nghena na le ka YouTube music tanihileswi mina ni nga ku yi tirhiseni ni tirhisa yona na mina sweswi YouTube ni karhi ni chayisa tinghoma ta vona hi ndlela yin'wana ya xiyimo xa le henhla another thing lexi mi nga xi tiveku hi vona va huma ka dzingidzingi mahlori baloyi i vito ra vona stage name xa vona hi leri mi va tivaka hi rona kwalawani na risimu leri nga ku dumeni xa ra wow leriwani futhi rona a ri heleriwi va kha va ku na tidyondzo ka tinsimu ta vona swinene leswi ni swi rhandzaka but mahlori marito hetelela ka tifan ta n'wina loko ri hava munhu a lava ku vutisa va ri okay mi ni languta ti-comment Alright, marito mo hetelela tawula lexi fambani ya stream album ya mafelandzeleni yo mini loko mi lava ku tiva ti-details ta Jay-John like mi tiva ku ya kwini yo opportunity ya kona leyi album leyi ya mafelandzeleni mi khanseta everything lexi nga dili na xona kumbe lexi nga dila na xona so ho huma rito ya mina yo hetelela expectani more music from Jay-John na to humesa tinghoma to hlaya swinene this year to katsa xigaza piano hip hop mara mostly xigaza because like I said I want to take xigaza to the global market so ni ta gimeta kwalano and mi nge swi koti ku yi teka hina hi nga ri ku sapoteni when it comes to streaming because this thing va vulavulaka hi yona yi endleka through streaming so loko hina ho ya streama sweswi humaku hi laha hi 40 of us loko ho huma laha hi ya ya streama ivi loko hi ya mahlweni karhi hi streama it will grow loko hina hi nga swi koti ku streama handle leswi swo sendelana tifonini magaza hi nge kurisi xitsonga xa hina la ta ku swi tiveka le kule va Beyonce va swi twa ku na simu ra vona beautiful girl you like Beyonce va ta swi tivisa ku yini loko hina hi nga va faka manembenembeni swi fanele swi sungula ka hina swi nga sunguli ka munhu un'wanyana hi karhi ya mahlweni hi karhi hi khensa swinene ku va mi hi joyinile ka madyambu ya siku ra namuntlha hi karhi hi khensa swinene n'wina mi nga hinani va ku sukani mi yimbelela leriya ra fast ngopfu before mi famba a va cina xigaza a ni swi sukani mi yimbelela leriya ra fast ngopfu hi rihi rona ri hi beleni rona kwahalani guys upside down nwavusa ku ri tola mirikweni vandzera va bile xilala ndhawu tikati makatela mane vandzera va cina xigaga nwavusa ku ri tola mirikweni vandzera va bile xilala nwavusa ku ri makatela mane vandzera va cina xigaga wana la wasera kebyo xilala wana la wasera kebyo xilala yeah please go subscribe to my YouTube channel guys like there's a lot that's coming okay ka YouTube channel mi vitaniwa mani ka Facebook i mani handle ya n'wina lawani i Jay-John the big baby hi le ku yi voneni but mi hi byela ka ti-platform leti va nga mi follow ka tona tin'wanyana hinkwako the way ka YouTube channel ya mina is Jay-John the big baby same thing ka Facebook Jay-John the big baby same thing ka Instagram Jay-John the big baby Oh, okay. Se nga hi ya follower a hi va follower hi va kurisa the global it's on the way swi ta endliwa ntsena hi John the big baby eka madyambu ya siku ra namuntlha hi lava ni ri na vona n'wina eka Mikateko kusuka ka mina ni ri ku dya i ku engeta ni khensile nkarhi wa n'wina ku va mi pfumerini mi ta haleni hi ta vulavula na n'wina ingaku mi nga ndlandlamuka mi ya mahlweni ni khensa swinene ku va mi hi joyinile van'wanyani ko va nghena big John the big baby sorry ihlori imahlori va ka baloyi va maka dzingidzingi va ri va available single and mingling guys if you want to mingle DM mani kumbe ku ta wena mara mathebula nga ndlaku nene sweswi loko ni twa ni vula sweswo ni karhi ni amukela manyiko swi George Lagos riperile hi ta pfala hi n'wina Ahee minjhana mani Mikateko o minjhani ni pfukile hi nga vona Jay-John hey hayi n'wana madala ni pfukile n'wana mani na mina ni pfukile man wata info ile ku dyeka swa mampela ni ku sapota ngopfu wa tiva left and right mfanaka like a push the way nga give up mfethu ni vona video ya wena ya ku tirhisa mavoko ku endla challenge tomorrow leyi ya ku nga ku dya mavoko a tiyi ku ngoma leyi a yi
Yo, Yeah. hey. Yeah, you go. Yeah. Go, but you push up, Rami, give up some music, you get blind, you know, with that and maybe change out. It's ordinary, unique, man. Open up one and who, where again. Thanks, my dog. I appreciate that. Thank you so Yeah, much. I'm saying, Thank you so much. why not balance that? I'm going to put that. Hey, oh, no. It's not about Why should I that. put that? I know that about the look at them with Wembele, but I mean, Danke wana madarana cancer friend. yeah, Kana ngona like. that's I think about last I think in a while. Man, got out of the boat, what I'm going to go, but my same Belera, man. Hey, no matter one of my foot, I think. Ile similar ya mangi kwa siru bulap. Ire kwa Rebellion, rebellion. John. Mare jamas. Yeah. Mesutweni n'wina ka lava ku lava wa vheri va xivile ri simu rin'wana ra ku trendeni swinene ri nga na ncimelo wa kona u bonyana so ya u bonyana so ku na un'wanyana lava ku vutisa ivi hi pfala yena yi pfale le hansi hi xava vanhu va n'wi teka ivi a vutisa nkarhi hi pfala show ya hina hi xava vana a vutisa then keep going hi khensile swinene hi khensile swinene va le kuteni n'wina le ka tikhomende mathebula wafo xava vana mamukela Ahee minjhani? hi komi njhani Hi pfukile. Mina a ni na ku endlisa xivutiso laha va nga vutisa halaya va nge ti va kombela ku ri i wayinani se ve le ku lweni no lwa a na ha va hlamuriwangi. MCM va vutisini va ku mina munhu na ni kombela ku mo wa mina a va hlamuriwangi se yi sukile no khomela hi tiwacheni le hansi leyi. wena No. My time, I learned that. Ti balekile. Welcome back. Network ya kona yona. Hey, I don't know. It's a good one. hi khensile A mi la ku va hlamula kwala na va ri kumbe va nghena mi va hlamula kwala va ya nghena mi ri thuka mi hlawula. It's a good one. It's a minute. Loyi wa hemba loyi i na munhu a nga yexe a nga singili. Onamono, Bonan. No, I won't say my brother. It's a blessed Hayi mara dange n'wana madala music wa wena wa hi bele mvo wu endla swona yana mahlweni mani a kha ha sapota oko hi nga tiku loko hi download ka YouTube swi ta ka wena kumbe ku na lava nga endla ti-account ta vona hi mavito ya wena na a ni wa ta swikeme swi tele ngopfu mara ne hayi swi endla swona. Molanda channel ministry gave the big day, 2.19 or something. Subscribers, meeting at them, subscriber. Ya hayi hi ta endla tani in case interview ya kahle ngopfu hi n'wana madala u ni tsakisela ku a wu kheji hambi hi vhuruvha ya nyana u kona u tiyelile dange mvo. Thank you. Alright, a ku ri xa wa bana n'wina a karhi a vutisa leswi a vutisa swona aka madamu lama ni lava ku tata ku khensa eka n'wina. Thank you so much for being humble. Thank you so much ku va mi tiyiserile karhi ni mi vutisa ti-question na swi tivi ku swin'wana swi va uncomfortable ku hlamula kambe mi ni hlamurile ni khensile swinene hi ta ya mahlweni hi karhi hi streama hi ta ya mahlweni hi karhi hi yimbelela tinsimu ta n'wina ka TikTok hi ka hi kopela hi endla tivhidiyo ku mi sapota ku ya mahlweni tivhidiyo ta n'wina mi na tona ta tinghoma ta n'wina ta few leti ni nga ti endla ni karhi ni ti dueta sweswi va endlaka swo ka TikTok so na n'wina van'wani do the same a hi va sapoteni hi la ta ti vona hi ri global lexi nga ni tsakisa i ku mi la ku ta teka gaza mi yi faka ka global ku navela ka n'wina a ku vi na ku humelela hi khensile swinene
Amen. Okay, thank you for having me here, and everyone was watching.